all of you. Today we will study mechanism of hormones. Mechanism of hormone action. Hormones are released in very small quantity. Hormones are released in very small quantity. They produce their effect on the target organs, cells by binding to hormones receptors. The hormones receptors may be on the cell membrane or may be intracellular hormone. Okay, now see the diagrammatic representation. Glands of endocrine glands, pineal glands, pituitary glands, thyroid glands, parathyroid glands, adrenal glands, ovaries and testes. A hormones receptors complex is formed on this. A leads to be biochemical change in the target tissue. कशाद्वारे ते चेंज होतात? बायोकेमिकल प्रोसेस होते and the direct effect on the target organs or cells binding position. It's clear? Mode of hormone action through membrane receptors. Hormones like catecholamines, peptide and polypeptide hormones are not lipid soluble. It is a chemical process. हे हार्मोन्स लिपिड सॉल्युबल नाही. आला लक्षात? कोणते? पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स. and therefore they cannot enter their target cells through plasma membrane. प्लाझ्मा मेम्ब्रेन्सच्या द्वारे टार्गेट सेल्सला हे अटॅच करत नाही. आला लक्षात? A mode, the hormones receptors complex causes the release of an enzymes adenylate cyclase from the receptor sites. Now listen here. There are two types of glands, exocrine glands and endocrine glands. The endocrine glands release a hormones very small quantity in blood, direct blood streams, and the exocrine glands the release of and the secretion of enzymes just like a digestive enzymes. Okay, it's clear? The enzymes from cyclic AMP from ATP ॲटिनोट्रायोफॉस्फेट एनर्जीच्या फॉर्ममध्ये असते. ऑफ दिस सेल CAMP ॲक्टिवेट एन्झायमॅटिक ॲक्शन्स. त्याला कोण ॲक्टिवेट करते? CAMPTX. Now listen the what is CAMPS. इथं प्रश्न निर्माण होतो, हे काय आहे? CAMPS is second messenger. CAMPS is a second messenger used for intracellular signal. Transduction, such as transferring into the cell the effect of hormones like glucagon and adrenaline, which cannot pass through the plasma membrane. दोन असे हार्मोन्स आहे, प्लाझ्मा मेम्ब्रेन मध्ये हे पास होत नाही. ग्लॅकोगोन अँड ॲड्रेनालाइन हार्मोन्स आहे ते. इट इज ऑल्सो इन्व्हॉल्वड इन द ॲक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन कायनेसिस. आणि CAMPSचा फंक्शन्स काय? ॲक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन कायनेसिस. The hormones act as the first messenger and CAMP is the second messenger.
Now major difference between the hormones is a first messenger and the CAMPS is a second messenger of internal organ or endocrine glands, endocrine cells. Okay, it's clear. Other kind of second messenger Ca++, CGMPs and IP3 आयनोसायटोल ट्रायोफॉस्फेट हे कोणते आहे, सुद्धा हे मॅसेंजर आहे, काइंड ऑफ सेकंड मॅसेंजर. नाउ सी बी the first of all listen, see the diagrammatic representation. Hormones example FSH, receptor direct ovarian cell membrane. FSH जे हार्मोन्स आहे हे कोणता आहे, ओव्हरियन सेल्सला, ओव्हरियन ग्लँड्सला ॲक्टिवेट करतो. फर्स्ट रिस्पॉन्स जनरेशन ऑफ सेकंडरी मैसेंजर cyclic AMP or Ca++, then process elongated biochemical responses, कोणत्या biochemical responses, and then next process physiological responses, example ovarian growth. Now listen here, ज्यावेळेस एखादे मुलीची वय आफ्टर 13 इयर 14 इयर मॅच्युरेशन्सवर जाते, तर ॲक्टिवेशन्स ओव्हरिन्सच्या ॲक्टिवेशन्स करण्यासाठी FSH हार्मोन्स ॲक्टिवेट करतात त्याच्या रिसेप्टर्सला, ओव्हरियन सेल मेम्ब्रेनला, अँड देन menstrual cycle is started and the ova is generated. The second messenger, generation of second messenger, cyclic process. Now see, in this cycle, this menstrual cycle AMP or Ca++ in form of. Now the biochemical responses, then elongated physiological response, example ovarian growth, ovary size, weight, position, color, and hatching the ova process and the generation of pova, the form of ovarian cells मध्ये डेव्हलप करण्याची ॲबिलिटी निर्माण करतो. दिस मेकॅनिझम ऑफ हार्मोन्स ॲक्शन थ्रू मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स त्याला असं म्हणतो. ओके, इट्स क्लिअर. व्हॉट इज अ नेगेटिव्ह अँड पॉझिटिव्ह फीडबॅक ऑफ हार्मोन्स? It is a very important point. The negative and positive feedback of hormones. Now the first of all, कोणत्याही पोझिशनचा आम्ही पॉझिटिव्ह पार्ट आधी बघत असतो, मेरिट आधी बघत असतो, अँड देन लास्ट वन इज अ नेगेटिव्ह. नकारात्मक भूमिका कोणीही बागडायला नाही पाहिजे. देन पॉझिटिव्ह ओनली थिंक इज पॉझिटिव्ह. ओके, इट्स क्लिअर. Now first, what is a positive feedback? एखाद्या मेल्स किंवा ह्युमेल्सचे हार्मोन्स ॲक्शन पॉझिटिव्ह असतात. फॉर एक्झाम्पल, ह्युमन बीइंग्स टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन इज ए पॉझिटिव्ह फीडबॅक. द जनरेशन इज ए व्हेरी स्ट्रॉंग, व्हेरी हेल्थी प्रोसेस अँड मॅच्युअर्ड. Child is totally growth, internal organ, facial expression, brain maturity, brain growth, heart growth, all organs and part of child's they develop in the form of sperm. Sperm ज्या फिमेल्सच्या टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्सच्या माध्यमातून स्पर्म स्ट्रॉंग असेल तर त्याची जनरेशन, त्याची संतान हे वेगळ्या आणि वेगळी आयडेंटिफिकेशन घेऊन येते. अँड देन वीक स्पर्म अँड देन व्हेरी स्लोली स्पर्म जनरेशन प्रोसेस. The first of all
not a complete zygote formation inside the ovarian position and inside the female tube and female uterus. Okay, and then actions of the excess amount of hormones is a negative feedback. Some internal organs, testes is a release FSH hormones. It is a very small quantity in female. Then female chest is large, just like a female mammary gland. Okay, it's clear. Now in this example is a female. The female positive feedback after 16-year female positive hormones feedback, totally completely hormones, pituitary glands hormones and ovaries hormones release totally. These hormones is a female totally mature and ready the generation process. And the next is a child. She is capability and she is a capable for the activate of the zygote formation inside the uterus. And the zygote totally mature sperm and ova unite, fusion of male and female gametes. Then next process zygote formation and child is very healthy. Female is a mature, she is a mature and capable of the birth of young ones. Now see the female negative feedback of hormones. The excess amount of hormones is a large quantities and large female disease is caused thyroid hormones, thyroid disease. The excess amount of thyroid release hormones. The neck is short, large and all body is female swelling and the loss of apoptosis and the mood of change, voice change, facial expression change and the problem create of menstrual cycles. Excess amount of ovarian hormones and the some female the ovarian release testosterone hormone in small quantities in the develop of face hair. ज्या पद्धतीनं काही माणसाला मिशा यायला लागतात, दाढी यायला लागते, फेसवरती हेअर्स यायला लागतात, तसेच काही हार्मोन्स फिमेल्समध्ये सुद्धा डेव्हलप होतात स्मॉल क्वांटिटीजमधून. त्या फिमेल्सला जस्ट लाईक ए मिशा याला स्मॉल क्वांटिटीजमध्ये दिसतात. काही फिमेल्सला दाढीसुद्धा 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 फेसेसवरती केसेस यायला लागतात. नाव दिस फिमेल्स इज ए abnormal female, not a complete male or not a complete female. She is a abnormal female. Okay, it's clear. Now next point, the mode of action through intracellular receptors. Okay, steroid and thyroid hormones are lipid soluble and easily pass through plasma membrane and easily pass through the plasma membrane of a target cell into the cytoplasm. हे स्टेरॉइड हार्मोन अँड थायरॉइड हार्मोन्स आहे, हे लिपिड सोल्युबल आहे आणि जे आम्ही आधी बघितलेलं आहे ते कोणचं आहे, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स आहे, ते नॉट लिपिड सोल्युबल आहे. इट इज नाउ सी दिस, इट इज ए कॅटाकोलामाइन्स पेप्टाइड and polypeptide hormones not lipid solubles and steroid hormone and thyroid hormones are lipid soluble and easily pass through plasma membrane. अगदी आहे बरोबर. जे सॉल्युबल आहे ते प्लाझ्मा मेम्ब्रेन्स मध्ये ब्लड मध्ये रिलीज होतो, मिक्स होतो, सॉल्युबल होतो आणि टार्गेट ऑर्गन्स पाशी, टार्गेट सेल्स पाशी जाऊन त्याचं फंक्शन्स डेव्हलप करतो.
In the cytoplasm, they bind or to specific intracellular receptors, protein forming a hormone receptors complex that enters the nucleus. कुठं होते? Enters the nucleus. Okay. That in the nucleus, the hormones receptors come complex bind to a specific regulatory sites of DNA level वरती त्याचा functions दाखवतो. The activated genes transcribes mRNA which direct protein synthesis. Okay. And enzymes in the cytoplasms. Enzymes कोणत्या पोझिशन मध्ये असतात? सायटोप्लाझम्स. ॲक्शन ऑफ लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स, slow but long lasting position. Okay, thank you very much. Today is sufficient.